Start. Ma'am. Good afternoon, everyone, and myself, Dr. Ramya. I welcome you all for the Facebook live session. And I'm working as a clinical head and fertility specialist at Oasis Fertility Center, Guntur branch. Today, we have a guest speaker with us. She is Dr. Sweta, a fetal medicine specialist working at Sweta Fetal Medicine Center, Guntur. Hi, Sweta. We welcome you for our Facebook live session. Hello, Ramya. Thank you for inviting me. Okay, so our today's topic will be in earlier sessions, మేము కవర్ చేసింది ఏంటి అంటే హౌ ఇన్ఫర్టిలిటీ ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న వాళ్ళు ఎట్లా కన్సీవ్ అవ్వాలి, దట్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్, ప్రీ ఇంప్లాంటేషన్ జెనెటిక్ టెస్టింగ్, వాళ్ళకి ఏదైనా జెనెటిక్ డిజార్డర్స్ ఉంటే ముందే మనం ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు అనేవన్నీ మనం earlier sessions లో we have covered. So now our patients, once they conceive and they want to know ఏదైనా abnormalities ఉంటే ఎలా డిటెక్ట్ చేయొచ్చు అనేది they are very much interested to know. So regarding that, ఆ టాపిక్ గురించి, ఆ క్వశ్చన్స్ గురించి ఈరోజు I just want to need your guidance or ఆ queries అన్ని ఈరోజు మేము మా పేషెంట్స్ queries I am going to ask you. Sure, definitely. Okay. So, first thing, what our patients at around they want to patient's question is regarding the NT scan. Okay, what is NT scan and which trimester NT scan ఏ trimester లో చేయించుకుంటారు, NT scan importance ఏంటి అనేది most of the patients they are asking us. So please tell us regarding this NT scan. Basically, NT scan ante nuchal translucency scan. So, this scan usually we are doing it at around 11 weeks to 13 plus 6 weeks. So, 11 weeks నుంచి 13 plus 6 days వరకు ఎప్పుడైనా ఈ మధ్యలో ఈ gestational age లో మా దగ్గరకు వస్తే we do a scan called as NT scan, which is the very most important scan in the first trimester. ఈ స్కాన్ లో మనం యూజువల్ గా చూసేది బేబీది బ్రెయిన్ డెవలప్మెంట్ కానీ, అబ్డామిన్ కానీ, స్పైన్ డెవలప్మెంట్, కిడ్నీస్, బ్లాడర్, స్టమక్ కొంచెం కొంచెం ఆల్రెడీ అప్పటి వరకు ఫామ్ అయ్యి ఉంటాయి 11 వీక్స్ వరకు. సో ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఎనీథింగ్ ఈస్ గోయింగ్ రాంగ్ విత్ ద బేబీ, సో యాజ్ ఎర్లీ as possible we can detect the abnormality అని చెప్పి we do this scan, which is a very important scan done as early as at the end of first trimester. So, what are all the other markers you will pick up in the NT scan? What else? What are all the other markers or importance during this trimester? Okay, basically NT scan లో మనం చూసేది, because it is an ultrasound guided scan కాబట్టి మనం NT scan లో ఉండి ultrasound markers ఒకటి పిక్ చేయగలుగుతాం. For example, the nasal bone, the bone of the baby, if it is found or not, and nuchal translucency. NT itself is nuchal translucency. Nuchal అంటే neck, translucency అంటే నెక్ వెనకాల కొంచెం ఫ్లూయిడ్ కలెక్ట్ అయి ఉంటుంది. సో ఆ మెజర్మెంట్ చూస్తాము. సో ఆ మెజర్మెంట్ ఎంత ఉంది, దెన్ బ్లడ్ ఫ్లో ఎలా ఉంది, ట్రైకస్పిడ్ రిగర్జిటేషన్ అంటాం దాన్ని. ఏదైనా బేబీకి ముందే హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయా లేదా అనేది ముందే చెక్ చేస్తాము. ఓకే, అండ్ అనదర్ ఫోర్త్ మార్కర్ ఇస్ డక్టస్ వినోసిస్ రివర్సల్, అవి డాప్లర్ స్టడీలో చూసుకుంటాము. సో దీన్ని బట్టి as early as possible we will be able to detect any kind of abnormality in the baby. Okay, and nowadays pre-eclampsia screening also they were doing as early as possible. Will it be done during this nuchal NT scan? During NT scan, after completing the baby, usually NT scan మనం చేసేది fetus కి. దాంతో పాటు మనం ఈ మధ్యన కంబైన్ చేస్తాం మెటర్నల్ యూట్రైన్ ఆర్టరీ డాప్లర్ స్టడీ. ఓకే, సో మెటర్నల్ యూట్రైన్ ఆర్టరీ అంటే మదర్ కి, ద ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ హూ ఈస్ దేర్, తన యూట్రస్ కి ఎంత శాతం బ్లడ్ సప్లై ఉంది, అక్కడి నుంచి బేబీకి ఎంత శాతం వెళ్తుంది, ప్లెసెంటాకి ఎంత శాతం వెళ్తుంది అనేది మనం చూస్తాము. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇస్ యూట్రైన్ ఆర్టరీ డాప్లర్ స్టడీ. అవి ఎందుకు చూస్తాము, బికాస్ ఇన్ కేస్ దే యూజువల్ గా, ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్, యూజువల్ గా IVF వచ్చే వాళ్ళు కానీ, IUIకి వచ్చే వాళ్ళు కానీ, బికాస్ ఆఫ్ సమ్ ఆఫ్ ద అదర్ మేబీ హార్మోనల్ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ, యూట్రస్ కి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న వాళ్ళే వస్తారు. ఓకే, సో యూట్రస్ ఎడిక్వేట్ గా సప్లై ఇవ్వగలుగుతుందా లేదా బేబీకి అనేది చూస్తాము.
and mostly they will be 30 plus age. Okay, so 30 plus age వాళ్ళందరికీ they are more prone to go into pre-eclampsia. Pre-eclampsia అంటే high BP వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. సో ముందు నుంచే తెలుసుకొని యూట్రైన్ ఆర్టరీ డాప్లర్ స్టడీ త్రూగా మనకి బీపీ వచ్చే అవకాశాలు ఎంత శాతం ఉంది, ముందు నుంచి టాబ్లెట్స్ యూస్ చేసుకొని వీ కెన్ ప్రివెంట్ ఇట్. వీ కెన్ ప్రివెంట్ బీపీ ఇన్ ప్రెగ్నెన్సీ. ఓకే శ్వేత. సో ఎన్టీ స్కాన్ లో వచ్చేసి మనము ఇట్ ఈస్ డన్ బిట్వీన్ దిస్ 11 and 13 weeks, అంటే థర్డ్ మంత్ అప్పుడు ఆ టైంలో కంతా ఎన్టీ స్కాన్ ఫినిష్ చేస్తాము. అండ్ ఇన్ దిస్ ఎన్టీ స్కాన్ అగైన్ ప్రీ ఎక్లాంప్సియా ఒకవేళ వాళ్ళకి బీపీ వచ్చే రిస్క్ ఉందా లేదా అనేది కూడా చెక్ చేస్తాం. అండ్ ఇట్ హెల్ప్స్ విత్ ది ఎర్లీ ఎనామలీ స్కాన్ అనమాట. అర్లీగా ఫీటస్ లో ఏమైనా అబ్నార్మాలిటీస్ ఉన్నాయా అనేది కూడా వీ క్యాన్ డిటెక్ట్. దిస్ ఇస్ హౌ దిస్ ఎన్టీ స్కాన్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ద పేషెంట్స్. లైక్ elderly age patients కానివ్వండి, this high risk and also the precious pregnancies, they all will have good chance of detecting any abnormality in a early period. అదే కాకుండా ఇప్పుడు ఎన్టీ స్కాన్ లో if we have found this nuchal translucency is more increased అని ఉంది అంటే నెక్స్ట్ ఎట్లా ఫాలో అవుతాం? ఓకే, సో న్యూకల్ ట్రాన్స్ల్యూసెన్సీ మనం మెజర్ చేసినప్పుడు మనం కట్ ఆఫ్ ఒకటి ఉంటుంది, దట్ ఇస్ కాల్డ్ 3 mm. ఓకే, సో ఇన్ కేస్ 3 mm కంటే న్యూకల్ ట్రాన్స్ల్యూసెన్సీ యాజ్ ఐ సెడ్ ఎర్లియర్ నెక్ వెనకాల ఫ్లూయిడ్ ని మెజర్ చేస్తాము. 3 mm కంటే ఎక్కువ ఉంటే దట్ మీన్స్ ఇట్ ఇస్ అన్ ఇంక్రీస్డ్ ఎన్టీ. దట్ మీన్స్ కొంచెం అబ్నార్మాలిటీ, సంథింగ్ ఈస్ రాంగ్ విత్ ద బేబీ, మేబీ ఒక జెనెటిక్ ప్రాబ్లం ఉండే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి అనేది మనకు అర్థమైంది. సో అలా చేసినప్పుడు we usually correlate with the double marker. Okay, it is a blood test. If the NT measurement is going above 5, okay, usually manam alanti pregnancies ni mostly we try to terminate it. Okay, if there is a number 3.2, 3.4, 3.5 varaku, we will correlate with a double marker, which is a blood test. మదర్ బ్లడ్ శాంపుల్ తీసుకొని జెనెటిక్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయా లేదా బేబీకి అనేది చెక్ చేసుకుంటాము, కొరిలేట్ చేసుకుంటాము. ఒకవేళ బ్లడ్ టెస్ట్ రిపోర్ట్ మనకు నార్మల్ వస్తే మళ్ళీ 16 weeks కి ఒకసారి రిపీట్ చేసి ఆ న్యూకల్ ట్రాన్స్ల్యూసెన్సీ అంటే దట్ ఫ్లూయిడ్ ఇన్ బిహైండ్ ద నెక్ తగ్గిందా లేదా అనేది చెక్ చేసుకుంటాము. ఇన్ కేస్ ద బ్లడ్ టెస్ట్ ఈస్ అబ్నార్మల్ దెన్ మోస్ట్లీ వి విల్ ట్రై టు అబార్ట్ ద ప్రెగ్నెన్సీ, టర్మినేట్ ద ప్రెగ్నెన్సీ. ఓకే, సో లైక్ ఇప్పుడు సో ఎన్టీలో ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ మోర్ దాన్ 3 mm దెన్ వి విల్ డూ దిస్ డబుల్ మార్కర్స్. కానీ డబుల్ మార్కర్స్ లో అగైన్ ఇప్పుడు హై రిస్క్ అని వచ్చింది. సో దెన్ హౌ వి విల్ ఫాలో దట్ పేషెంట్? హై రిస్క్ డబుల్ మార్కర్ యూజువల్లీ మనం ఒక కట్ ఆఫ్ ఇస్తాం 1:1000 అని చెప్పి. సో 2 types ఆఫ్ రిస్క్ వచ్చింది మనకు యూజువల్ గా డబుల్ మార్కర్ లో. ఒక హై రిస్క్, ఇంటర్మీడియట్ రిస్క్ అండ్ లో రిస్క్. Low risk patient can easily continue their pregnancy without any further ado. Okay, so intermediate gani high risk ఉన్న patients ni next మనం ఎలా డీల్ చేయాలి అని అంటే there are 2 types of tests. One is NIPT, non invasive prenatal testing, and one is invasive amniocentesis. So ఈ 2 tests మనం యూజువల్ గా ఆప్ట్ చేస్తాము అండ్ ఆప్షన్ ఇస్తాము పేషెంట్. ఓకే, సో ఇన్వేజివ్ లో యాక్చువల్లీ amniocentesis అండ్ chorionic villus sampling ఉంది. ఇన్ కేస్ ఇఫ్ డబుల్ మార్కర్స్ లో మనకి ఏదన్నా ఇఫ్ యు ఆర్ డౌటింగ్ లేదు హై రిస్క్ అని ఇచ్చారు, కట్ ఆఫ్ వచ్చేసి 1:250 ఆ రేషియోలో ఇచ్చినప్పుడు వి ఆర్ టెల్లింగ్ దెమ్ ఐదర్ టు గో ఫర్ అన్ ఇన్వేజివ్ ఆర్ నాన్ ఇన్వేజివ్. ఇన్వేజివ్ లో చూసుకుంటే దిస్ amniocentesis కానీ chorionic villus sampling. బట్ ఇప్పుడు ఈ amniocentesis chorionic villus sampling లో కంపేర్ చేసుకుంటే విచ్ ఇస్ బెటర్, లైక్ విచ్ దేని అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి అనేది ఐ జస్ట్ వాంట్ టు నో. సో యూజువల్ గా సివిఎస్ శాంప్లింగ్ అండ్ ఆమ్నియోసెంటసిస్ శాంప్లింగ్ ఈ రెండు టెస్ట్ చేయాలి అని అంటే దే ఆర్ డన్ అట్ డిఫరెంట్ వీక్స్. సో ఫస్ట్ మనకు డిటెక్ట్ అయిన వెంటనే పేషెంట్ విల్ స్టిల్ బి అట్ 13 weeks లోనే ఉంటారు కాబట్టి అప్పుడు ఆమ్నియో చేయము, మనం ఓన్లీ చేసేది సివిఎస్ శాంప్లింగ్ మాత్రమే చేస్తాము. అది చేయాలంటే కొన్ని అల్ట్రాసౌండ్ క్రైటీరియాస్ ఉంటాయి. లైక్ ప్లెసెంటా యాంటీరియర్ గా ఉంటేనే వీ కెన్ టేక్ ద బయోప్సీ శాంపుల్ ఆఫ్ ది ప్లెసెంటా, పోస్టీరియర్ గా ఉంటే వీ అగైన్ కెనాట్ డూ దట్ సివిఎస్ శాంప్లింగ్. But because of it is a more invasive procedure when compared to amniocentesis కాబట్టి కొంచెం abortion rate CVS కి ఎక్కువ ఉండే అవకాశాలు ఉంటాయి. There are 5% chances of abortion, whereas in amniocentesis it's only 0.5% chances of abortion. So we explain the patient in case patient లేదు నేను 16 వర్క్, ఎందుకంటే amniocentesis మనం చేసేది 16 weeks తర్వాతే.
సో లేదు నేను 16 వీక్స్ తర్వాత చేసుకుంటానంటే యూజువల్గా మనం wait till 16 weeks and then we do amniocentesis because it is little safer when compared to CVS sampling. But if the placenta is anterior, we usually go with CVS sampling because we get early detection of any genetic abnormalities ఉన్నాయా లేదా అనేది తెలుసుకోవటానికి. So CVS is done same as NT 11 నుంచి 13 plus 5 weeks లోపలే CVS sampling చేస్తాము and amniocentesis 16 నుంచి 20 weeks లోపలే చేస్తాము. CVS sampling అంటే ప్లెసెంటా నుంచి కొంచెము ఒక చిన్న ముక్క తీసి పరీక్షకు పంపించడం కోరియోనిక్ పిల్లర్ sampling. Amniocentesis అనేది ఉమ్మనీరు తీసి బేబీ చుట్టుపక్కల ఉన్న ఉమ్మనీరు తీసి పరీక్షకు పంపిస్తాము. Both the results are efficient, but it is a choice of the sonologist and also of the patient. So now chorionic villus sampling ante placental tissue పంపిస్తున్నాము and amniocentesis ఓమనీరు పంపిస్తున్నాం test కి. But how long will it take for the results to get? Okay. Usually it takes nowadays because so many labs are coming, we are having a different set of people because this cells need to grow in the culture media and the pet tradition also. Usually the culture cheyadanike it is taking 7 days. So minimum ఒక 10 days 10 నుంచి 21 days వరకు తీసుకుంటాం డిపెండింగ్ అపాన్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ టెస్ట్ మనం పంపించబోతున్నాము. బికాస్ డబుల్ మార్కర్ హై రిస్క్ వస్తేనే మనం ఇలాంటి టెస్ట్లు పంపిస్తున్నాం కాబట్టి ఎటువంటి హై రిస్క్ వచ్చింది డబుల్ మార్కర్ లో చూసి మనం చాలా రకాలైన టెస్ట్లు ఉంటాయి ఇన్ amniocentesis and CVS లైక్ నార్మల్ క్యారియోటైపింగ్ ఉండొచ్చు, ఫిష్ ఉండొచ్చు, మైక్రో ఎరే ఉండొచ్చు, క్రోమోజోమల్ క్లినికల్ అనాలిసిస్ ఇవన్నీ ఉండొచ్చు. సో మనం టెస్ట్ ఎక్కువ డిమాండ్ చేసే కొందికి హైయర్ ఎండ్ తీసుకునే కొందికి it may take 21 days to 1 month also sometimes. Okay. So almost maximum of 21 days. Yeah. We'll get the result. So ఏదన్నా if any abnormality మనం డిటెక్ట్ చేసుకోవాలి అంటే ఆల్మోస్ట్ ఇట్ విల్ బి అరౌండ్ 5th month కి మనకి విల్ బి నోయింగ్ దిస్ abnormality అన్నమాట. 18-19 వీక్స్ వరకు వచ్చేసింది ప్రెగ్నెన్సీ. ఒకవేళ amniocentesis చేస్తే అదే CVS sampling చేస్తే by 15 weeks we will come to know what is the abnormality, genetic abnormality. సో ఇదే కాకుండా some people like so as we discussed ఇప్పుడు ఒక 5% of risk of this abortion అనేది ఉంది ఈ invasive test. So some people may prefer for non-invasive test kada. So what is that non-invasive test available? It is called as NIPT, non-invasive prenatal testing అని చెప్తాము. Okay, so that test is మనం యూజువల్ గా ఇంకా బేబీ దగ్గరికి గర్భసంచి లోపలికి ఏం వెళ్ళాము మనం డబుల్ మార్కర్ కి ఎలా అయితే మదర్ బ్లడ్ తీసుకుంటామో అలానే మదర్ బ్లడ్ ఒక 10 ml తీసుకొని we send it for the test. Okay. So mother blood sampling lo fetal cells they'll detect and they'll try to culture and tell us the result. Yes. That is how that non-invasive test will be helping. Non-invasive. And that test result also will take almost approximately of the same time. It takes the same time, but the accuracy and sensitivity of that test will be less because direct baby దగ్గర నుంచి తీసిన cells కానీ amniocentesis that DNA has more weightage. We have more DNA to study upon. So that will be 100% accurate. Amniocentesis కానీ CVS కానీ అదే ఆ బ్లడ్ సెల్స్ అన్ని బాడీ మొత్తం మదర్ బాడీ మొత్తం తిరిగి మనం బ్లడ్ నుంచి తీసేసరికి అక్కడి నుంచి మన ఫీటల్ ఫ్రాక్షన్స్ చాలా తక్కువ వస్తాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెస్ దెన్ 5% ఫీటల్ ఫ్రాక్షన్ ఉన్నా లేకపోతే మదర్ బాగా ఒబీస్ ఉన్నా కూడా బాగా ఫ్యాటీగా ఉన్నా కూడా మనకు ఫాల్స్ పాజిటివ్ రిజల్ట్స్ వచ్చే అవకాశాలు చాలా ఉంటాయి. సో ఇట్స్ ఓన్లీ 90% accurate NIPT, whereas direct testings like amniocentesis కానీ CVS are 100% accurate. In case మనకు మళ్ళీ NIPT లో హై రిస్క్ వస్తే మాత్రం again we have to go with invasive testings like amniocentesis or CVS sampling. Okay. So and one more thing is like very much in IVF very much interesting thing will be, so most of the patients will be asking like they need twin pregnancy. Okay. So and when the twin pregnancy or when we place a double embryo and it turns to be a twin pregnancy, so ఇప్పుడు twin pregnancy లో కూడా singleton లో లాగానే NT scan లో ఏదైనా ప్రాబ్లం ఒక్క ట్విన్ లోనే ప్రాబ్లం ఉంది అన్నప్పుడు what how else we can intervene such for such cases? సో మనం ట్విన్ ప్రెగ్నెన్సీలో డబుల్ మార్కర్ ఆర్ ప్రీ-ఎక్లాంప్షియా స్క్రీనింగ్స్ అలాంటివి పంపించినప్పుడు మనకు 2 risks ఇస్తారు, ట్విన్ A, ట్విన్ B అని. ఇన్ కేస్ మనకు ట్విన్ B లో రిస్క్ వచ్చింది అని అంటే దెన్ వీ క్యాన్ టేక్ ది amniotic fluid of that twin and send it for the analysis.
బట్ ఇందులో మనం చూడాల్సింది ఏంటంటే వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ట్విన్ ఇట్ ఈస్. Is it an MCDA twin or a DCDA twin? Okay. For MCDA twin మనకు ఎప్పుడైనా ఒకటే రిస్క్ వచ్చింది. They give it as twin A and twin B, but they share the same placenta, same blood circulation, so their amniotic fluid. So there is no point of further going and testing it. Okay. Henceforth, we can decide upon that and we can counsel the parents then and there itself. But when it comes to DCDA twin, a particular twin D, మనం samples తీసి పంపించి ఆ particular twin లో further మనం చేసుకోవచ్చు. ఓకే. ఇప్పుడు అంటే ఈ DCDA ట్విన్స్ లో పర్టికులర్ ట్విన్ ఏదైతే అబ్నార్మల్ గా ఉందో వాళ్ళది ఆంబ్లియోసెంటసిస్ పంపించి డిటెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. అబ్నార్మాలిటీ ఇన్ ఫార్మ్ ఆఫ్ జెనెటిక్ అబ్నార్మాలిటీ, స్ట్రక్చరల్లీ కాకుండా జెనెటిక్ అబ్నార్మాలిటీస్ ఏమైనా. అంటే ఇక్కడ ఒక పేషెంట్ డౌట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం ఎన్టీ స్కాన్ చేస్తాము. ఎన్టీలో ఫర్ one twin NT scan is normal, but the double markers was sent. Okay. In the double markers, it turned to be a high risk. Okay. So then, how to proceed with one twin? See, NT scan is normal, but in the double markers, they have given the risk ratio is more. Okay. Then how usually in double marker also we get two risks. Twin A ki inta risk vachindi, twin B ki inta risk vachindi. So some scenarios lo ela istarante twin A is having high risk in double marker, twin B is normal. Okay. Ani istaru. So twin A high risk unnappudu we will take the amniotic fluid of only twin A, serious sample of twin A, and send it for further analysis. In case both the twins are at high risk, iddarki separate ga teesi iddarki separate ga panpistamu. In case of only DCDA twins matram. అదే మోర్ ఇప్పుడు DCDA ట్విన్స్ అండ్ ఇఫ్ యూ ఫైండ్ దేర్ ఇస్ రిస్క్ ఫర్ ద వన్ ట్విన్, అప్పుడు ఎట్లా ఇంటర్వ్యూన్ అంటే వాట్ ఇంటర్వెన్షన్స్ చేయొచ్చు మనం వాళ్ళకి? Usually we if it is a DCDA twin, because both the fetuses have their own blood circulation, so okalki okalto sambandham undadu kabatti there is a procedure called as fetal reduction. Okay, fetal reduction ante the abnormal twin ni manam reduce chesesi the normal twin will grow till 9 months. That is called as fetal reduction. So fetal reduction procedure anedi like is it a ante like patient has asked like whether it is a surgical procedure and how long will it take, whether any anesthesia is needed, all that they want to know actually. Fetal reduction anedi oka chinna very minimal ultrasound guided procedure. Just maybe IVF లో మీకు ఓవమ్ ఆస్పిరేషన్స్ అవి చేసి ఉంటారు కదా కింద నుంచి. సో అది ఆ పెయిన్ జస్ట్ నార్మల్ గా ఒక యాంట్ బైట్ ఎంత పెయిన్ ఉంటుందో అంతే ఉంటుంది. ఇట్స్ వెరీ థిన్ నీడెడ్ విచ్ ఇస్ హౌ వి టేక్ అ బ్లడ్ శాంపుల్ ఫ్రమ్ ది ట్యూబైకల్ ఫోర్స్. ఎంత పెయిన్ ఉంటుందో అంతే పెయిన్ ఉంటుంది. ఎనెస్థీషియా యూజువల్ గా లోకల్ ఎనెస్థీషియా వరకే ఇస్తాం. ఇక్కడైతే వీఆర్ గోయింగ్ టు గో ఇన్ సైడ్ అండ్ డూ ఇట్ లోకల్ ఎనెస్థీషియా. సమ్ పేషెంట్స్ ఆర్ వెరీ హ్యాపీ వితౌట్ అన్ ఎనెస్థీషియా ఆల్సో. సో హోల్ బాడీ ఎనెస్థీషియా ఏముండదు. Patient will be awake, they'll be listening to us and talking to us. So pain is very minimal. And after procedure also, they can, it is a daycare procedure, they can walk back. So fetal heart lo ultrasound guided the fetal heart lo KCL ane injection ద్వారా reduction అనేది చేస్తారండి. So that and we'll be following up like how far like ఇప్పుడు దాని వల్ల రిస్క్ ఎంత అంటే లైక్ హోల్ ప్రెగ్నెన్సీకి ఏమైనా రిస్క్ ఉంటుందా, లైక్ ఓన్లీ దట్ బేబీ కెన్ బి టర్మినేటెడ్, ఆ రిస్క్ ఎట్లా అడ్వాంటేజెస్ అండ్ డిసడ్వాంటేజెస్? Usually for a fetal reduction there is a 5 for every single twin of 5% add chestam risk. Like for twins there is a 5% chances of total abortion. Okay. Okay, ante you mean like entire pregnancy can be aborted? 5% of 5% of pregnancies lo manaki even fetal reduction manam enta careful ga chesina kuda there is a minimal risk anedi untundi kondarlo, but not in all the pregnancies. It may happen in very few cases. Like out of 10, 7 cases will be normal, the rest 3 may abort. But the thing is, whenever even in case if patient is found to be triplets kani, quadruplets kani, also you'll what else can be done for that? In case of the double marker
Not the double matters. Like Okay. if a patient is found to be triplets, if and doesn't want to continue to be triplets, again they can undergo the fetal reduction procedure. ఇద్దరు కంటే ఎక్కువ ఉంటే లైక్ మోర్ దెన్ ట్విన్స్ ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ ఎస్ హైయర్ ఆర్డర్ ప్రెగ్నెన్సీస్. హైయర్ ఆర్డర్ లైక్ 3 ప్రెగ్నెన్సీస్, ట్రిప్లెట్స్, క్వాడ్రప్లెట్స్, క్వింట్లెట్స్, పెంటాప్లెట్స్ అలా వస్తూనే ఉంటారు. చాలా మంది కేసెస్ 6 ప్లెట్స్ కూడా వస్తారు. ఓకే, సో యూజువల్లీ కాంప్లికేషన్స్ ఇన్ సచ్ ప్రెగ్నెన్సీస్ దోస్ ప్రెగ్నెన్సీస్ డు నాట్ లాస్ట్ టిల్ 9 months. ఓకే, సో అవి 7th month 8th month వరకే ఉంటాయి. మోర్ దెన్ టూ ఫీటసెస్ గర్భసంచి లోపల ఉంటే మాత్రం. సో యూజువల్లీ దే క్యాన్ ఆప్ట్ ఫర్ దిస్ ప్రొసీజర్ లైక్ ఫీటల్ రిడక్షన్. బికాస్ యూజువల్ గా నౌ డేస్ ఓవులేషన్ ఇండక్షన్ కి కానీ చాలా మంది మల్టిపుల్ ప్రెగ్నెన్సీస్ వస్తున్నారు, హైయర్ ఆర్డర్ ప్రెగ్నెన్సీస్ ఓన్లీ బై అ స్మాల్ tablet they are going. It's not because of the IVF or any of the embryo transfer, because we get in most of the cases only by well. So they can opt for fetal reduction procedure, which is very safe. Okay. So patient ఒకవేళ twins కాకుండా higher order pregnancies, they can go for the fetal reduction. In case of this triplets అంటే 3 babies implant అవటం కానీ అలాంటిది ఏదైనా ఉన్నప్పుడు ఫీటల్ డిడక్షన్ అనే ప్రొసీజర్కి వెళ్ళొచ్చు, బట్ విత్ మినిమల్ రిస్క్ ఆఫ్ అబార్షన్ ఆఫ్ ది ఎంటైర్ ప్రెగ్నెన్సీ ఉండే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. అండ్ సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ది ఎర్లీ ట్రైమిస్టర్ ప్రొసీజర్స్ అనమాట. మనం ఏమేమి 12 weeks బిట్వీన్ బిఫోర్ 20 weeks అంటే 5th month కన్నా ముందు మనం ఎట్లా ఎర్లీగా డిటెక్ట్ చేసే అనామలీస్ కానీ, లేదు ఇట్లా హైయర్ ఆర్డర్ ప్రెగ్నెన్సీస్ ఏమైనా డిటెక్ట్ అయితే what else can be done అనేది ఇప్పుడు వరకు చూసాం. అండ్ నెక్స్ట్ నౌ at around this 5th month లేదు అనామలీ స్కాన్, టీఫా స్కాన్ అంటాం కదా. సో how is that helpful for these patients? Usually TIFA scan we are doing at around 18 to 22 weeks, but మనకు పంపించే వాళ్ళు చాలా మంది ఎందుకంటే ఊరి నుంచి వస్తారు, పల్లెటూరు నుంచి వస్తారు, కీప్ ఆన్ చేంజింగ్ దేర్ గైనకాలజిస్ట్. సో ఒక ప్లేస్ టు స్టిక్ ఆన్ అవ్వరు. So they keep on changing, so they miss their TIFA scan a lot. So usually we are getting TIFA scans even at 30 and 35 weeks also, where we do not have that much of a positive. Okay. But still we try to complete the scan by looking at all the anomalies. So TIFA scan is usually done to see the rest of the anomalies. Baby brain ఎలా ఉంది, ఎంతవరకు డెవలప్ అయింది, హార్ట్ ఎలా ఉంది, కిడ్నీ, స్పైన్, అబ్డామిన్ అంతా పేగులన్నీ కరెక్ట్ గా ఉన్నాయా లేదా, స్టమక్, legs, hands. See, some patients are asking, we have done MT scan and how far this will be like TIFA is helpful. We can skip this NT or I mean like TIFA skip cheyacha ani adugutunnaru. Because NT scan lo manaku brain lo only 2 parts develop avutayi. There are 10 more parts which has to be developed. So 10 parts develop ayyaya leda anedi oka 2 months gap tarvata manam TIFA scan lo చూడగలుగుతాం. అలానే హార్ట్ లో చాలా తక్కువ వెజల్స్ డెవలప్ అయ్యి ఉంటాయి బై ఎన్టీ స్కాన్. ఎన్టీ ఈస్ వెరీ లిమిటెడ్. ఎన్టీ ఎందుకు చేస్తాము అని అంటే అట్లీస్ట్ మినిమం ఏవైతే డెవలప్ అవ్వాలో అవి డెవలప్ అయ్యాయా లేదా చూసుకోవడానికి, అంటే మేజర్ అనామలీస్ ఏమైనా ఉంటే అక్కడ వరకు స్టాప్ చేసేయడానికి ప్రెగ్నెన్సీ. బట్ వీ కెనాట్ స్కిప్ అ టిఫా స్కాన్ విచ్ ఇస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ మేజర్ స్కాన్ ఇన్ సెకండ్ ట్రైమిస్టర్. So that too, this TIFA will detect almost 90% of these anomalies can be detected in the TIFA. Which is done at around 18 to 20 weeks. So actually, this will be helpful to most of the patients. At least if NT scan is missed in few patients, they should at least go for the TIFA scan, which can diagnose this anomalies, and so it will be helpful for the patient to decide whether to continue the pregnancy or not. And one more thing is this RH incompatibility. When we see O negative mother, when she is carrying a positive baby, how we'll diagnose or how we'll follow that pregnancy? Like we follow like by using this middle cerebral artery Dopplers, and how we'll follow actually? Usually RH negative pregnancies lo mana complication eppudu ochidante in case when the fetus is RH positive, which we do not know as early as possible now. But nowadays we also go take the blood sample of the fetus and try to correlate with the mother. So మనం యూజువల్ గా అల్ట్రాసౌండ్ లో నాన్ ఇన్వేజివ్ ప్రొసీజర్ గా ఇప్పుడు చేసేది ఏంటంటే మిడిల్ సెరిబ్రల్ ఆర్టరీ, అంటే బ్రెయిన్ లో ఒక ఆర్టరీ, దాని మెజర్మెంట్స్, దాంట్లో బ్లడ్ ఫ్లో ఎలా ఉంది,
దాని పిఎస్సి వాల్యూస్ చూసుకొని కొరిలేట్ చేసుకొని మదర్ వాల్యూస్తో we tell whether baby is going into fetal anemia or not. ఓకే. ఇన్ కేస్ లైక్ ఇండైరెక్ట్ హోమ్స్ టెస్ట్ చేస్తాం కదా వీళ్ళలో, మనం ఇండైరెక్ట్ హోమ్స్ టెస్ట్ నెగిటివ్ అయితే విల్ ఫాలో ఇట్ లైక్ నార్మల్ ప్రెగ్నెన్సీ ఎట్లా ఫాలో అప్ అవుతామో ఎవ్రీ 2 weeks వీఆర్ గోయింగ్ టు ఫాలో దట్. ఇన్ కేస్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ పాజిటివ్ అన్నప్పుడు వీఆర్ గోయింగ్ టు ఫాలో అప్ విత్ దిస్ మిడిల్ సెరిబ్రల్ ఆర్టరీ డాక్టర్. As such ICT తో irrespective గా ఉండి కూడా మనము middle cerebral artery, if the mother is Rh negative also, there are 16% chances of baby still going into erythroblastosis fetalis. So ఆ 16% chances ని screen చేసుకోవడానికి we will definitely do an MCA doctor study for all the Rh negative mothers patients. ఓకే. సో అది ఫీటల్ బ్లడ్ ట్రాన్స్ఫ్యూజన్ చేయాలని ఎప్పుడు మనకి హౌ విల్ వి గో? యూజువల్లీ మనం ఈ ఎంసీఏ డాప్లర్ స్టడీ చేసుకుంటూ ఒక 28 to 34 వీక్స్ మధ్యలో మనం యాంటీడీ అనేది when we give it to the patient, when MCA doppler starts becoming abnormal, అంటే మనకు ఒక వాల్యూ ఉంటుంది, దాని పిఎస్పి వాల్యూ అంటాం. ఓకే, when we put it, when we are getting a very low PSP value, then we come to know that that baby is going into fetal anemia. ఫీటల్ ఎనీమియా అంటే జస్ట్ రక్త కణాలు తగ్గుతున్నాయి. దట్ డజంట్ మీన్ రక్త ప్రసారం తగ్గుతుంది. ఇట్స్ నాట్ ద బ్లడ్ ఫ్లో, ఇట్ ఈస్ ది బ్లడ్ కంటెంట్. ది రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ ఆర్ డిక్రీజింగ్ ఇన్ ది ఫీటస్. సో అలాంటి టైంలో యూజువలీ వి ట్రై టు డూ ది ఇంట్రాయూట్రైన్ బ్లడ్ ట్రాన్స్ఫ్యూషన్, అంటే లోపలే ఉండి కూడా వి ట్రై టు ట్రాన్స్ఫ్యూజ్ ద బ్లడ్. సో బేబీ విల్ బి ఇన్సైడ్ మదర్స్ వూమ్ అన్నమాట. ఇంట్రాయూట్రైన్ బేబీ లోపలే మదర్స్ వూమ్ లోపలే ఉంటుంది, but still we will be transfusing blood from outside. That is intrauterine transfusion. Adi kuda manam diagnose chesi we can do. So these are all done by this fetal medicine specialist actually. And one more thing is fetal growth restriction. Okay. So all this high risk pregnancies, IVF will be most likely, most of the time high risk pregnancies are there because people may be with the preeclampsias or they may be having this diabetes mellitus or whatever. So how we will be following this growth restriction, fetal growth restriction ni manam etla, how we come to know and how can we intervene in such case? Yeah, first of all we get scans from outside as fetal growth restriction lo unnatundi baby. So kindly do a scan. So first manam check chesukovalsindi endante వాళ్ళ డేట్స్. చాలా మందికి ఇర్రెగ్యులర్ పీరియడ్స్ ఉంటాయి. ప్లస్ ఐవీఎఫ్ లో ఉన్న వాళ్ళకి కానీ ఇన్ఫర్టిలిటీ ట్రీట్మెంట్ లో ఉన్న వాళ్ళకి డెఫినెట్లీ దేర్ మిస్డ్ పీరియడ్ డేట్స్ కానీ ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ డేట్స్ కానీ ఈటీ డేట్స్ అంటారు, బీటీ డేట్స్ అంటాము. ఓకే, అవన్నీ చూసుకొని చెక్ చేసుకొని ఆ డేట్ తో మన బేబీ కోరిలేట్ అవుతుందా లేదా అనేది మనము చూసుకుంటాము యూజువల్ గా. ఓకే, సో జస్ట్ స్కాన్ చేసేసుకొని మనము ఎస్ ద బేబీ ఇస్ హ్యావింగ్ అ గ్రోత్ రిస్ట్రిక్షన్ అని చెప్పకూడదు. ఎప్పుడైనా ప్రీవియస్ స్కాన్ రిపోర్ట్స్ ప్లస్ వాళ్ళ హిస్టరీ, ఎప్పుడు ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ అయింది, ఎప్పుడు అయింది, ఇక్సీ ఎప్పుడు అయింది, ఐయూ అయింది, అవన్నీ చూసుకొని we will tell whether the baby is having a growth restriction or not. In case the baby is having a growth restriction, అన్ని చూసుకొని కూడా still we find that baby is not growing to the level which we want. అంటే 8th month ఉండాల్సిన బేబీ స్టిల్ 7th month లోనే ఉంది. సో బేబీకి తగినంత బ్లడ్ సప్లై జరగక ఇలా జరిగిందా, లేకపోతే ఏదైనా ఎనామలీ ఉందా బేబీలో, లేకపోతే ఉమ్మనీరు ఏమైనా తగ్గుతుందా, లేదా మదర్ యూట్రైన్ ఆర్టరీస్ యాజ్ ఐ హావ్ టోల్డ్ యూ ప్రీఎక్లాంప్షియా ముందు నుంచి డిటెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. యూట్రైన్ ఆర్టరీ హై డాప్లర్స్ వల్ల ఉందా, ఆర్ మదర్ ఈస్ హ్యావింగ్ హై బ్లడ్ ప్రెషర్సా, ఇవన్నీ చూసుకొని we give a decision of how to intervene with the fetal growth restriction. Okay, Sweta. Thank you so much. If you have any questions, any queries, just put it up in the chat box. We'll be answering now. So this is all regarding the fetal medicine. This is how it is helpful from NT scan till the growth. Complete growth of the baby till the term. They will be following up, and it is very much helpful in all the ways. And ఇంకేమన్నా
from your side, you need to tell. So, as a fetal medicine specialist, because this is a talk from Oasis, so most of them would be IUI Gani, IVF Gani, all are precious women and all are precious pregnancies. So, Kabati, what I would like to suggest is there are three important scans throughout 9 months. One is the NT scan, one is the TIFA scan, and one is the last చేసేది growth scan. ఈ త్రీ స్కాన్స్ మాత్రం కంపల్సరీ చేసుకొని ఇఫ్ దేర్ ఇస్ ఎనీ అబ్నార్మాలిటీ ఏంటి అనేది ముందు నుంచే చూసుకొని ఇంటర్వ్యూన్ చేసుకొని ఇఫ్ వీ కెన్ కంటిన్యూ వీ కెనాట్ కంటిన్యూ అనేది డిస్కస్ చేసుకోవటం ఈజ్ ఆల్వేస్ అ బెటర్ ఆప్షన్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ స్కిప్పింగ్ ఎనీ ఆఫ్ ది స్కాన్స్ త్రీ స్కాన్స్ అట్లీస్ట్ మినిమం త్రీ స్కాన్స్ ఇన్ త్రూ అవుట్ 9 months అన్నా జరిగితే కొంచెం మనకు అవుట్కమ్ బాగుంటుంది బికాస్ ఆల్ దీస్ బేబీస్ ఆర్ వెరీ ప్రెషియస్ బేబీస్. So I think most of our patients' questions, like what they were regularly asking me, I have asked you most of the questions, and if anything else, we'll just answer. So our first question is, why is screening important in pregnancy? So that is what we were discussing all this time. స్క్రీనింగ్ వల్ల ఏంటి అంటే ఏదైనా ఎనామలీస్ కానీ అబ్నార్మాలిటీస్ కానీ బేబీలో ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటే మనం ఎర్లీగా డిటెక్ట్ చేయొచ్చు. సో దట్ ఈస్ హౌ దిస్ ఇస్ ద స్క్రీనింగ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. అలానే బ్లడ్ టెస్ట్ లో కూడా మనం స్క్రీనింగ్ డబుల్ మార్కర్ అవన్నీ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే మనం అల్ట్రాసౌండ్ లో చూసేది ఓన్లీ బేబీ కాళ్ళు చేతులు ముక్కు నోరు ఇవన్నీ చూస్తాము. సో దే ఆల్ విల్ బి నార్మల్, ది బ్రెయిన్ లుక్స్ నార్మల్, బట్ on an double marker or a pre-eclampsia screening, ఈ blood test ఎందుకు చేస్తాము అని అంటే to rule out genetic. So those are genetic screening చేసుకోవటం is very important because if there is we see the brain on an ultrasound కానీ అది ఎలా పనిచేసిద్ది అనేది we cannot tell it. కళ్ళు కనిపిస్తాయి, చూపు ఉంటుందో లేదో తెలియదు. ఓకే, on an ultrasound we can see the ear, but వినిపించిందో లేదో తెలియదు. సో ఇలాంటి జెనెటిక్ ప్రాబ్లమ్స్, జెనెటిక్ సిండ్రోమ్స్ ముందుగానే మనం తెలుసుకోవాలి అని అంటే we have to opt for screening tests. Because scanning ultrasound is only 80% accurate. Whatever we see is only the iceberg of the mountain, but rest of them is all genetics అనేది మనకు యూజువల్ అల్ట్రాసౌండ్ లో తెలియదు. చూడటానికి బేబీ నార్మల్ గా ఉండొచ్చు, బట్ జెనెటిక్ ప్రాబ్లమ్స్ దేర్ ఆర్ మెనీ. Okay. Our second question is, what is the purpose of first trimester screening? So first trimester screening importance ఏంటి అంటే Yeah, usually this is a very interesting question. First trimester screening is the FTS, which includes both ultrasound and also biochemical screening, that is the blood test. So importance is for early detection of any kind of aneuploidies in the baby, like trisomy 21 gani, 18 gani, 13 gani, అలాంటి ఏమన్నా సెక్స్ క్రోమోజోమ్స్ ఏమైనా అబ్నార్మాలిటీస్ వస్తే ఎలా how to further approach with it. As early as possible మనకు తెలియాలి అని అంటే we have to combine the ultrasound test with the genetic test, which is the first trimester screening. So our purpose for first trimester screening is to recognize an abnormality earlier or to declare a fetus normal as early as possible to remove the apprehension from the patient. Third question is, what are the pros and cons of receiving prenatal screening test? So I think they mean Yeah, pros are again the same. To as early as detection is always good because prophylactic ga edaina teesukodame always is better because in case NT scan lo manaku high uterine artery Dopplers unte usually the gynecologist advise a tablet ecosprin 150 mg. So ముందు నుంచే తీసుకుంటే మనం BP వచ్చే అవకాశాలు, we can reduce the chances of pre-eclampsia and eclampsia which we are going to get it in 7th or 8th month. So those are the pros. The cons of receiving a prenatal testing is there are no cons from our side because unless and until మీది డబుల్ మార్కర్ హై రిస్క్ వచ్చి మీరు ఏదైనా ఇన్వేషన్కి వెళ్ళినప్పుడు ఏదైనా amniocentesis సీరియస్కి వెళ్ళినప్పుడు there are few chances, just 0.5% chances of abortion అంతే, అంతకు మించి we do not have any cons from our side. So what is combined first trimester screening? Combined first trimester screening is again the ultrasound screening test where we see the
nasal bone and nuchal translucency, DV, and also the tricuspid regurgitation. Ultrasound markers ni manamu blood test markers like beta HCG and PAPE values to combine చేయటము. Maternal hormone levels ni baby ultrasound study to combine చేయటం is first trimester screening, which is done between 11 to 13 plus 6 weeks. When do we have pregnancy screening? So pregnancy is screened as early as possible. So first screening make me infertility unit lone start ayyidi on an ultrasound, whether it is a single term pregnancy, dual pregnancies, and triplets కానీ. So as early as possible we start the screening on an ultrasound, and then slowly we will be combining it with the blood tests. As early as maybe 5 weeks. Okay. Thank you all. And if you have any queries, you can call to our helpline number, which is scrolling below. And thank you for your Thank you. thank you, Sweta. Thank you, Ramya, for inviting me as a guest speaker. Okay. Okay.